This is a demonstration of Wirecast. 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 This
Is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast.
This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast.
This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast.
This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast.
This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast.
This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Cast. This is a demonstration of this is a demonstration of Wirecast.
is a demonstration of This is a demonstration of Wirecast. 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 This is a demonstration of Wirecast.
This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast.
This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Del velo. En ningún momento hace referencia al velo del tabernáculo de Moisés. En ningún momento hace referencia al velo de los templos que fueron construidos, sino que hace referencia al velo que utilizaba Moisés en su rostro. Por si usted no sabía, Moisés usaba velo, así como las novias, ¿verdad? Y no es que se iba a casar, ¿verdad? Sino que usaba velo, dice, cuando hablaba con el pueblo, y el contexto está ya en Éxodo 34. Creo que lo vamos a leer más adelante. Entonces, hermano, no olvidemos el contexto que traemos. Estamos nosotros dentro del nuevo pacto. Amén, hermanos. Todos. Para la iglesia hemos dicho que el nuevo pacto tiene promesas de cumplimiento espiritual, porque el nuevo pacto es para Israel en cuanto a su cumplimiento literal en esta tierra. Involucra muchas cosas que hemos explicado anteriormente. Entonces Pablo hará mención en esta parte al velo que nos fue quitado a nosotros. Cuando digo nosotros me refiero a la iglesia. Y aunque me voy a salir del tema, y soy consciente que en este momento me salgo del tema, haciendo un paréntesis, aún podemos ver en la actualidad, hasta al salir de la religión, el velo nos es quitado. Insisto, no es de eso que está hablando Pablo, pero solo lo estoy usando como una aplicación. Aún saliendo de la religión, el velo no fue quitado. Usted va y le predica a cualquier religioso de Cristo y no lo acepta. Amén, hermanos. Lo mismo sucedía con nosotros. Cuando estuvimos en la religión, los que estuvimos en la religión, no nos gustaba el mensaje del evangelio. Pero cuando vinimos a Cristo, el velo no fue quitado. Amén. De ese velo está hablando Pablo. El velo de la ceguera, el velo que no permitió a los israelitas allá en el Sinaí recibir el antiguo pacto. Porque, y le voy a resumir todo el sermón de una vez. El pueblo de Israel le dijo a Moisés, el resplandor, aun cuando, porque primero dijeron que no nos hable Dios directamente, sino Moisés, sé tú el intermediario, que Dios te hable a ti, entonces tú nos hablas lo que Dios nos ha dicho. Pero aún cuando Moisés vino y hablaba lo que Dios le había dicho, el rostro de Moisés dice que al bajar del Sinaí era resplandeciente. Entonces el pueblo, al ver eso, el pueblo dijo, Moisés, mejor cúbrete el rostro. Y eso denotaba que el pueblo prefería seguir viviendo en su pecado que aceptar la gloria de Dios. Aquella gloria que ya hemos hablado en los estudios anteriores, que era una gloria que iba a perecer. ¿Por qué pereció la gloria del antiguo pacto? Por la dureza del corazón del pueblo de Israel. Amén. Dice el versículo 13 ahí, no, para el fin de que no vieran la gloria de aquello que iba a ser abolido. Está hablando del antiguo pacto. Vayamos directamente al versículo 12. Leámoslo todo completo me refiero. Así que dice, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. ¿A qué esperanza se refiere? De lo que viene hablando en el contexto, estamos dentro del nuevo pacto. La frase así que, con la que comienza este versículo, hermano, nos conecta con todo esto que hemos estado explicando anteriormente. Lo que venimos a estudiar ahora, es el resultado de estar dentro del nuevo pacto. Pablo ya estableció todo lo que somos dentro del nuevo pacto, y ahora dice, así que,
o de esta manera obtenemos lo siguiente. Amén, hermanos. Va a comenzar a dar el resultado de permanecer dentro, o de pertenecer, más bien dicho, al nuevo pacto. El nuevo pacto, hermano, tiene características indispensables, o mejor dicho, que no le pueden faltar, sí, lo mismo, que es eterno y es incondicional. Diga conmigo, eterno e incondicional. Ay, Señor, despierten, hermano. Es eterno y incondicional. El nuevo pacto tiene estas dos características. Cuando decimos que es eterno, nunca va a acabar. Y cuando decimos que es incondicional, es porque no depende del ser humano, depende de Dios. Por eso es que es una de las muchas razones que nosotros decimos la salvación no se pierde. Porque la salvación, por gracia, estaba contemplada dentro del nuevo pacto, y el nuevo pacto fue hecho por Dios, no por los hombres. Y si Dios ha dicho que nos salva por creer en su Hijo unigénito, somos salvos porque Dios lo ha dicho. Es incondicional. Usted y yo no podemos hacer nada para salvarnos, pero una vez somos salvos, tampoco podemos hacer nada para dejar de ser salvos. ¿Se comprende? Voy a volver a repetirlo. No podemos hacer nada para ser salvos. Y una vez somos salvos de verdad, no podemos hacer nada para dejar de ser salvos. Y entonces, ¿esto qué significa, hermano? Que por estar dentro del nuevo pacto podemos hacer como nos dé la gana. Es que no es libertinaje, es libertad en Cristo, que es diferente. Porque el que está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, más adelante, nueva criatura es. Amén, hermanos. Y esto está claro. Porque el nuevo pacto es de carácter incondicional, no así el antiguo pacto. ¿Sabe que de los pactos que nosotros, bueno, por lo menos nosotros los bautistas creemos en los pactos, no todas las congregaciones o iglesias creen en los pactos, nosotros sí creemos en los pactos. Dentro de los pactos todos eran incondicionales, el único que era condicional era el antiguo pacto de la ley, era el único. Y usted lo encuentra allá en Deuteronomio 28-29, donde Dios da las condiciones del pacto. Si fueres obediente, dice primero, vendrán estas bendiciones y estas, pero si fueres desobediente, vendrán todas estas maldiciones. Ese pacto sí era condicional, el único. Por eso era tan difícil poder agradar a Dios dentro del antiguo pacto. Porque con infringir uno de todos los estatutos de la ley de Dios era como infringirla toda. Ese era difícil. Entonces, allí es donde Pablo está estableciendo a los corintios, hermanos, miren, y lo difícil, recuerda el contexto de la iglesia de los corintios, era una iglesia de gentiles, no eran judíos. Lo difícil para ellos era que sus costumbres paganas, porque era una ciudad cosmopolita, una ciudad que estaba en medio del comercio de otras, había incluso un canal donde se traficaba mucho el comercio, de una ciudad donde se hablaban muchos idiomas, había un paganismo horrible de parte de la, cultura griega que los dominaba, aunque ya estaban bajo el imperio romano, pero la cultura permaneció siendo griega, el idioma seguía siendo griego, todas las costumbres. Entonces, ese contexto que manejaban los corintios no les permitía ver con claridad que estar dentro del nuevo pacto que había sido dado para otro pueblo, no para ellos, podía hacerlos salvos sin necesidad de que ellos estuviesen metiendo en todos los problemas que hemos visto. Porque la iglesia de los corintios es el prototipo de la iglesia de ahora. El libro de los Hechos relata la iglesia que Dios ha soñado. Las epístolas a los corintios relatan la iglesia que somos, llenos de problemas. Si los corintios tenían problemas de cómo tratar a las mujeres, tenían problemas con las autoridades, tenían problemas entre los hermanos, problemas de fornicación, había cantidad de problemas igual que nosotros. Amén, hermanos. Digan amén, a ver si yo soy el primero. Entonces, era necesario que los corintios entendieran los beneficios de estar dentro del nuevo pacto que Pablo les explicaba, es eterno, es incondicional, y entonces Pablo afirma sus resultados sin lugar a duda. Sin lugar a duda, Pablo está afirmando los resultados del nuevo pacto. Nada puede ahora suplantar al nuevo pacto. Nada. Nada puede, oiga esto, hermano. Si es eterno e incondicional,
ahora nada puede suplantar al nuevo pacto. Hebreos 9:15 dice que cuando Cristo es el intermediario y procede muerte, entonces dice, muerto el testador, cobra efecto el testamento. ¿Ven? Cuando Cristo inaugura el nuevo pacto y llega a la cruz, habiendo muerto el testador, entonces el nuevo pacto entra en vigencia. Pues este es un documento. El testamento, y esto ya lo he explicado anteriormente, no tiene validez si el testador está vivo. Pero media vez el testador muere, el testamento tiene validez. Amén, hermano. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el pacto entra en vigencia. Y todos aquellos que hemos conocido a Cristo después de la cruz, somos salvos por la gracia de Cristo dentro del nuevo pacto. ¿Está conmigo, hermano? ¿Alguna pregunta hasta este momento? No me pierda de vista que podemos hacer preguntas, hermano. Ok, continuemos entonces. La palabra esperanza que se encuentra aquí, dice el versículo 12, así que teniendo tal esperanza. Siempre en el Nuevo Testamento la palabra esperanza genera una expectación positiva. Ojo con esto, hermano. Cuando Pablo está hablando de que tenemos esta esperanza, está animando a los corintios porque esto significa algo positivo de lo cual Pablo va a hablar y va a hablar de estar confiados precisamente. Entonces, hace una expectación positiva de aquello que es bueno en sí mismo. Usamos de mucha franqueza, dice la última parte del versículo, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, o debería entenderse, estamos muy confiados. Amén, hermanos. Cuando nosotros hemos conocido a Cristo, y digo los que lo hemos conocido, estamos muy confiados. No importa lo que venga a nuestras vidas, usted sabe quién es. Amén. Y para dónde va. No hay problema. Yo no estoy diciendo que vamos a irnos a enfrentar con cualquiera porque yo soy salvo y sé que voy para el cielo. No se trata de eso. Estamos hablando que cuando usted se enfrenta a las situaciones de la vida, no sale corriendo. Estamos muy confiados, dice Pablo, porque tenemos esta esperanza. Entonces estamos muy confiados y encierra las declaraciones previas, todo lo que anteriormente hemos hablado, e introduce el tema de rostros cubiertos y descubiertos. Porque aquí Pablo va a comenzar a hablar del velo ya del versículo 13 en adelante. Introduce el nuevo tema. Debe entenderse más bien el versículo, hermano. Nos comportamos con ojos descubiertos o abiertamente. Mire, acuérdese que allá al final del capítulo 2 de esta epístola, Pablo desde el inicio está haciendo una defensa de su apostolado. ¿Se acuerda que estuvimos estudiando durante muchas semanas cómo Pablo se defendía porque los corintios no creían en su apostolado? Pero en el capítulo 3 Pablo hace un paréntesis, ya deja de hablar de su defensa, pero en el capítulo 4 lo va a retomar. Le cuento desde ya que se va a seguir defendiendo en el capítulo 4. Pero en este paréntesis que Pablo está haciendo, hermano, él dice, yo hablo con ojos descubiertos o sin velo, hablo abiertamente, porque los corintios, no se le olvide eso, siempre estaban acusando a Pablo de que no era apóstol de Cristo. Apliquémoslo a la iglesia. Cuando nosotros caminamos bien delante de Dios, usted anda sin temor de nada ni de nadie. Usted camina por donde sea, usted platica con quien quiera, usted deja su teléfono en el sillón de la sala, en la mesita de noche, amén, hermanos, no lo apaga. No lo pone en vibrador. Y yo siempre he dicho, hermano, mire, qué feo con los teléfonos que hacen hoy. Si el vibrador suena más duro que el timbre, y usted lo pone en vibrador y qué duro suenan los vibradores, ya no sirve de nada, ¿verdad? No ocultamos nada. Porque sabemos que estamos caminando dentro de la voluntad de Dios. Por tanto, hermano, veamos más bien de que si Pablo va a comenzar a hablar de rostros descubiertos y que va a hablar acerca de un velo, veamos ¿qué connotación tenía para los corintios el velo? Recuerde, y viendo un poquito el contexto remoto de la carta, si nos remontamos a la primera carta de los corintios, que la estudiamos con nuestro pastor hace meses atrás, allá en el capítulo 11, Pablo comienza a hablar del velo. ¿Ya lo ha leído, hermano? Atavío de las mujeres, ¿sí? ¿Todos lo hemos leído? ¿Amén? Vale. Un tema de gran controversia en las iglesias, no en la Biblia. Porque uno dice, este tema en la Biblia es difícil. No, para los que lo interpretamos es difícil. El punto estaba, hermano, que el velo en las costumbres, óigame bien, porque no era una costumbre cristiana, era una costumbre pagana.
El velo representaba sumisión o reverencia. Recuerde que ellos rendían mucho culto a sus deidades. Los dioses de ellos, cuando Roma conquista, simplemente les cambia el nombre de los dioses griegos. A Zeus le pone Júpiter, por ejemplo, que eran los máximos dioses para ellos, y así les cambiaron nombre, pero los dioses eran los mismos. Habían, hermano, cantidad de templos paganos que existieron incluso en los tiempos de los inicios de la iglesia perseguida, y poco a poco fueron desapareciendo hasta en los tiempos de Constantino, pero ahí estaban esos templos. Entonces, el hecho de cubrirse la cabeza incluso era una condición que había llegado a la iglesia cristiana de los Corintios. Pablo termina dando la explicación del velo en el capítulo 11 de la primera carta, diciendo: con todo esto, dice Pablo, nosotros no tenemos tal costumbre, pero si alguno quiere ser contencioso, algo así, dice Pablo, no hay problema. Y Pablo deja como la puerta abierta. No hay ningún problema si lo hacen para agradar a Dios. No es mi tema esta noche venir a hablar de ese velo que habla en la primera de los Corintios, pero sí quiero que entienda la connotación en el contexto que tenía el velo. Hablaba de reverencia o de, ¿cómo se llama? Le decía hace un momento, de señal de vergüenza o de reverencia, una cosa o la otra. En el caso de la iglesia, dentro de la iglesia, para los hombres era vergonzoso, para las mujeres era honroso usar el velo, pero el velo estaba sobre la cabeza. Amén, hermanos. Pero el velo del que va a hablar Pablo, en el versículo 13 en adelante, era sobre el rostro. Ojo con esto, aquí hay una diferencia. Para los judíos, el velo sobre el rostro también era usado desde los tiempos antiguos. Le voy a recordar un caso de Tamar, una cipota bien hermosa, ojalá la hubiera conocido yo. Dice que Tamar tenía su suegro llamado, ¿alguien sabe? Vamos a ver. Dios santo, lea la Biblia, hermano. Judá, amén. Ah, dicen, ok, ¿cómo no? Ni sabe de qué estoy hablando. Bueno, Judá tenía 3 hijos. El mayor de ellos era el marido de Tamar. Pero el cipote murió. Y la costumbre era que si habían hermanos menores, tenían que redimir a la mujer y darle hijos a la mujer, pero se entendía que los hijos nacidos eran del muerto, no del vivo. No es que el otro no fuera vivo, o sea, vivo que estaba vivo. Entonces sucedió que Tamar se muere el primero y la vieja tenía malas manos y le muere el segundo también. Y vino el tercero, pero el tercero estaba chiquito y se llamaba Sela. No porque andaba celándola, así se llamaba. Así póngale un cipote suyo, ¿verdad? Sela, o a su marido, Sela, te voy a decir, porque solo celándola anda. Y el último estaba chiquito, pero era necesario que Tamar, según las costumbres, se guardara sin marido, porque había otro hijo que la podía redimir. No se podía meter con ningún hombre porque no la mataban por adúltero. Entonces, él se quedó esperando. Pero el papá, o sea, el suegro de ella, el papá del muchacho, crece el muchacho y no toma a la mujer para mujer de su hijo. No la tomó. Y la mujer había quedado desamparada. Y en el contexto judío, una mujer sin marido estaba en la calle. Ella no trabajaba, no tenía nada. Dependían al 100% del hombre. Casi venían siendo un objeto más dentro de la casa al servicio del hombre. Entonces, el suegro no se la quiso dar. Así que esta cipota bien bonita, ¿verdad, Tamar? Dije que se fue allá por la calle Celis. ¿Ah? ¿Amén? ¿Qué tal? Se puso bien bonita, se atavió bien y se cubrió el rostro con un velo. ¿Vamos bien? Ahí, ¿por qué está hablando de la Tamar? Pues ya caigamos al punto. Se cubrió la mujer y aquel Judá que era pícaro como nosotros, amén. Alguien diga amén, los papás. Dice que de casualidad iba pasando por la calle Celis, él no iba a buscar nada de eso, amén. Y vio la cipota así de lejos, y la midió. Esta vieja, me voy a acercar a ella, dijo. ¿Qué tal? ¿Por aquí? Ajá. ¿Qué decirle? Dijo. ¿Le echamos uno? Vamos pues, le dijo la vieja. Y se fue, porque ella se había ataviado como prostituta. Ojo con esto. Y se fue. Hicieron lo que usted ya sabe. Eso ya no se lo voy a decir yo. Y al regreso, aquel fue vivo.
Le dijo, ¿y qué me vas a pagar? Le dijo la mujer, no tengo nada, ya había hecho el trabajo, tenía derecho de cobrar la muchacha. Pero hagamos algo, le dijo, en lo que te mando a pagar con un par de cabritos, porque no creía que habían dólares, no un animal le mandaba de pago. Qué fácil era, ¿verdad? Un chucho le dieran hoy. En lo que te mando a pagar, le dijo, te voy a dejar mi cetro, mi bastón, y creo que era un anillo, no recuerdo. Y eso era exclusivo de los patriarcas. Solo alguien específico tenía esas cosas y no le pertenecían a otro. Entonces, mientras te mando a pagar, te dejo eso. De acuerdo, le dijo la mujer, porque ella lo que quería era bajarse al viejo. No, es que era prostituta. Ella estaba enojada porque quería el cipote y no se lo daban. Entonces, salió embarazada. Y dije, el suegro vino y un solo, tráiganme a esta nuera perversa, hay que matarla porque ha deshonrado el nombre de mi familia. ¿Cómo no? Dijo la mujer cuando la iban a matar. Momento, dijo, el varón de quien es este báculo, este cetro y este anillo, es el padre de mi hijo. Trae para acá, le dijo el suegro. Va viendo que el anillo decía Judá, hijo de Israel. ¡Santo Dios! No, dijo, más justa es ella que yo, porque yo no le he entregado a mi hijo, no le hagan nada si el bicho es mío. Entonces, habiéndole contado esta historia erótica, regresemos a Corintios. Pablo viene a hablarle de un velo que usó Moisés. Moisés no usó el velo por vergüenza, como lo hacía en el contexto judío. Moisés usó el velo por reverencia, que es diferente. Pero, ¿será que Moisés quería usar el velo? Es la pregunta. Vamos al versículo, déjeme ver, tenemos algo así. Entonces, la connotación que vemos acá del velo, en este caso va a ser positiva, porque antes ha dicho el versículo que teniendo tal esperanza, y dijimos que la esperanza denota algo positivo, que es bueno. Por tanto, lo que Pablo les dice es, aparezco con el rostro descubierto, pues hablo reverentemente y con confianza. Ahí encierro el versículo 12. Vamos al versículo 13, y aquí sí menciona el velo de una sola vez. Déjeme ver, leámoslo todo el verso, dice así. Y no como Moisés, aquí Pablo se está comparando. Yo no lo hago como Moisés, versículo 13, y no como Moisés, que ponía un velo, ¿dónde dice, hermano? No dice sobre su cabeza, sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, o que debemos de entender que no fijaran la vista en el antiguo pacto. Cuando dice que había de ser abolido es porque anteriormente hemos dicho que la gloria del antiguo pacto pereció. Esto ya lo estudiamos, solo lo estoy recordando para que no se me pierda. Ya quedó establecido porque la gloria del antiguo pacto pereció por la dureza del corazón. Y aquí vamos a tener que ampliar propiamente ese punto. Entonces dice, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. No, ¿qué significaba para ellos el velo? Por eso es que le traje la historia, porque necesitamos entender cómo ellos miraban como gentiles el velo y cómo Pablo lo miraba como judío. Eran dos puntos de vista diferentes. Entonces, el problema es, ¿por qué Moisés se cubría con un velo? Le voy a decir cómo sucedía esto. Ya lo vamos a ir a leer a Éxodo 34. Cuando Moisés desciende del Sinaí, que traía las tablas de la ley, y cuando hablaba con Dios, Moisés venía descendiendo del Sinaí a transmitir, pues Moisés fue el primer profeta sobre Israel, a transmitir al pueblo, y cuando Moisés hablaba, el rostro de Moisés era resplandeciente, dice la Biblia. Entonces, Moisés no cubría su rostro para hablar al pueblo. Moisés cubría su rostro después que había hablado con el pueblo. Vaya conmigo a Éxodo 34, no me pierda Corintios, por favor. Éxodo capítulo 34, versículos 33 al 35. Ahí está la referencia. Éxodo 34, del 33 al 35. Entonces, ¿por qué Moisés se cubría con un velo? Aclarémoslo según el texto que tenemos acá en 4. Dice que Moisés hablaba a rostro descubierto, lo mismo que cuando hablaba con Dios. Moisés no se cubría el rostro ni para hablar con Dios, ni para hablar con el pueblo. Se cubría el rostro después de haber hablado con el pueblo. Leamos el texto, dice de la siguiente manera.
34, del 33 al 35. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, cuando acabó de hablar, puso un velo cuando venía Moisés para hablar con él, daba el velo hasta que salía. Saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado, porque se lo cubría. 35. Y al mirar los hijos de Israel el rostro y el de su resplandeciente, y volvía Moisés a poner. Entonces, ¿qué? No se lo cubría para hablar con Dios, tampoco se lo cubría el pueblo. Se terminaba de predicar el rostro. Y esto tenía un significado incómodo dentro. Había escuchado a nosotros. Cuando el pueblo había escuchado el mensaje del sermón. Sí, hermano, está bonito, pero no me gusta. Es volado que digan que si soy servidor hay que venir a oír culto. Ese volado que hay que... Eso es lo que el pueblo de Israel hacía. Oían el mensaje, cubrir la gloria de Dios. Preferimos seguir viviendo. ¿Saben? Y es nuestro tema, hablando a rostros descubiertos. Hoy no rechaza el mensaje de Dios. No lo rechaza. Pero el pueblo de Israel sí quería que Moisés se cubriese el rostro. Él lo cubría al final de hablar con el pueblo. ¿Por qué? Que lo hiciera. Temían que esa gloria del pecado acusa. ¿Cuántos nos hemos sentido acusados? Bueno. Cuando usted ya le dio la mano a una hermanita que no es la zona, se dio cuenta de la intención, y la siguiente vez que miedo que esa hermana hable con su mujer. Amén. El pecado acusa. El pueblo de Israel le pedía que esa gloria resplandeciera en venganza para ellos por el pecado. Nosotros todavía creemos que Dios es un... Estoy diciendo que no es justo. Es un Dios punitivo. Es un Dios clemente. Amén. Grande en misericordia. Y ahora que nosotros estamos dentro del nuevo pacto, la misericordia de Dios ha sido a través de Cristo. De tal manera que dice 2 Corintios 5:21 que la justicia de Dios fue imputada en nosotros a través de Cristo. Cuando nosotros hemos conocido a Cristo, la gloria de Cristo está en nosotros, y ahora el Padre no nos ve pecadores, nos ve justificados y santificados a través de Cristo. Eso no lo tenía el pueblo de Israel en el Sinaí, en el antiguo pacto. Entonces el pueblo temía que esa gloria de Moisés, que veía en Moisés, se convirtiera para ellos en juicio y castigo. ¿Por qué? Metámonos más adentro. ¿Cómo fue establecido el antiguo pacto? Dijimos al estudiarlo. Con la muerte de 3,000 personas. Con el becerro de oro que fue edificado, así se establece el antiguo pacto. Anda a matar al pueblo entero, le dijo Dios. No quiero nada con ellos. Pero, Señor, le dijo Moisés, ¿qué van a decir tus enemigos? ¿Que sacaste al pueblo de Egipto solo para venir a matarlos en el desierto? No, Señor, no se llene de ira su corazón. Estoy parafraseando. ¿Por qué no miramos solo a aquellos vagabundos que fueron a adorar? Está bueno, pues, le dijo. Anda a decirle que cada uno de sus hermanos tome su espada y mate a su hermano que fue idólatra. Y así se funda el antiguo pacto. Cuando Moisés venía con las tablas, ¿no se acuerda qué hizo al ver la adoración al becerro? Las aventó el Moisés. El hombre más manso de la Biblia. Amén. Y usted le reclama a su mujer. ¿Verdad? Como que Moisés quebró las tablas. Entonces, así se establece. Y el pueblo tenía, no temor de Dios, tenía miedo. Y algunos de nosotros le tenemos miedo a Dios, hermano, y no es lo mismo.
es que si hago esto Dios me va a castigar. No, hermano, nosotros no lo tenemos que hacer por temor y respeto a Dios, no por miedo al castigo. Porque algunos nos movemos por miedo, no hacemos, por miedo al castigo. Otros no hacemos porque no hay chirilicas. Amén, hermanos. Pues sí, porque las 20 pesos que vas a ir a pagar, o si te vas a las 3 bolas de las cortinas verdes, pero siempre pagás. Bien sabe dónde es las cortinas verdes. Va, pícaro. O sea, esto es así. Y el pueblo de Israel le decía a Moisés, cúbrete el rostro. No queremos ver la gloria de Dios. Ponte el rostro, el velo, Moisés. No queremos ver la gloria de Dios. Preferimos seguir en nuestro pecado. No sé si usted encuentra algún parecido con la iglesia de hoy en día. Amén, hermanos. ¿Será que alguno de nosotros, yo me he parecido a veces al pueblo de Israel? Nos vemos iguales a veces. Y lo que le decía, hermano, que muchas veces estamos en el culto y el mensaje, sí, hermano, qué bonito, pero no le creo. Sí, hermano, está interesante lo que se enseña en la iglesia, pero hermano, yo creo que haces tu propia Biblia. Y algunos tenemos nuestro propio evangelio, le hemos agregado el libro 67 a la Biblia. Le hemos puesto más. Veamos un versículo más, el 14, por favor. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Déjenme hasta ayer. Bueno, leámoslo completo, pero vamos a ver solo esa parte. Pero el entendimiento de ellos, o sea, del antiguo pacto, se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Mira, este versículo tiene una enseñanza maravillosa. Dice primero, pero el entendimiento de ellos se embotó. O en otras palabras, debería entenderse, sus mentes fueron endurecidas. ¿Sí? Estaban viendo la gloria de Dios reflejada en Moisés, pero el entendimiento de ellos, dice, se embotó, su mente fue endurecida. No debe confundirse, hermano, con el tipo de endurecimiento que Dios permite, como en el caso del faraón, ¿se acuerdan? Donde dice que era Dios quien endurecía el corazón del faraón para mostrar su gloria a todo un pueblo pagano llamado Egipto, y su gloria a todo su pueblo escogido llamado Israel. Dice que cada vez que venía la plaga, Moisés decía, sí los voy a dejar ir, faraón, sí los voy a dejar ir, pero al ratito se arrepentía y decía, no, sino que vamos a endurecer la servidumbre. ¿Por qué? Porque Dios endurecía el corazón del faraón. Dios puede hacer con nosotros lo que le dé la gana. Él es soberano, amén, hermanos. Ahora, el endurecimiento del entendimiento del pueblo de Israel no era a propósito de Dios. Porque una cosa es que Dios esté cumpliendo un propósito que va a bendecir a más de una persona, y otra cosa es que nosotros seamos los necios que no queremos obedecer a Dios. Son dos cosas diferentes. Entonces, no tiene que confundirse con casos como los de Faraón, donde era Dios quien endurecía el corazón, sino más bien Israel decidía no obedecer, y nosotros deberíamos estar agradecidos con ellos. Porque si Israel obedece, nosotros quedamos fuera. ¿Quiénes nosotros? Todos los que no somos judíos. ¿O hay aquí alguno descendiente de Israel? Tal vez, no sé. Ninguno. Vale. Entonces, Israel endurece el corazón y yo estoy agradecido. Porque si Israel acepta la promesa del Mesías, porque la Biblia entera, todos los profetas hablaron de la venida de Cristo, si Israel lo acepta, usted y yo quedamos fuera. Entonces Juan 1:11 no se cumple. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Allí no se cumple ya, versículo 12 ya no existiría. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ya no estaría. Porque si el pueblo de Israel hubiese aceptado ese pacto desde antes, usted y yo no tendríamos oportunidad de salvación. Amén, hermanos. ¿Alguna pregunta? No creo que hoy no han venido preguntones, hermanos. Siempre preguntan. Amén. Diga, hermano. This is a demonstration of Wirecast. Bueno, hace un momento ya hacía una referencia aclarándolo, que me estaba saliendo del tema porque Pablo no está hablando de religión en este caso, sino que está hablando del antiguo pacto. Pero volviendo a hacer la aclaración, saliendo del tema con intención de responderle, mi hermano, todos
y esto incluiré no solo a curas, sino a cualquier predicador, sabe lo que enseña y sabe si engaña. El escritor del libro de los Hechos les llama lobos rapaces, el doctor Lucas. Los lobos rapaces no es gente que, como usted oye la palabra lobo, anda, ¿cómo se llama?, simplemente queriendo sacar las ovejas, sino más bien alguien que enseña mal, pero con conocimiento que lo que está enseñando está malo. Estaba el caso de Apolos en el libro de los Hechos. Apolos dice la palabra que era un disputador de la palabra. Cuando dice disputador no es que peleaba, sino que un disputador era una persona que con su elocuencia, su buena manera de hablar, convencía. Aquí hay muchos que son buenos disputadores. Hablan tan bonito que convencen. Amén, hermanas. ¿Verdad? Las hermanas sobre todo. Entonces, el caso de Apolos enseñaba mal el evangelio, pero no era porque quería, sino porque él había sido mal instruido. Entonces, cuando Pablo lo escucha predicar, dice este Apolos, bueno, él quiere enseñar, pero venía Apolos, ¿por qué enseñas así? Es que yo fui instruido por Juan el Bautista y tengo el bautismo de Juan. Entonces Pablo encomienda a dos personajes, Priscila y Aquila, y les dice, miren, hermanos, ellos eran también pastores, vayan a instruir al pastor Apolos para que él predique mejor. Y entonces Apolo fue instruido por Priscila y Aquila y comenzó a predicar la palabra rectamente. Entonces estoy poniendo los dos casos porque hay gente que enseña mal porque ha sido mal instruida y no ha tenido la delicadeza de ir a investigar por su cuenta. Pero hay muchos que tienen el nivel como los que usted ha mencionado, que sí saben lo que enseñan. Porque nosotros los pastores estudiamos muy poco a comparación de lo que ellos estudian. Y el problema de la religión, hermano, toda secta tiene una cualidad en común, o sea, hay muchas, no digo que solo es esta, pero una de las cualidades en común de todas las sectas es que le ponen un libro más a la Biblia. Y el catolicismo romano siempre ha tenido a la par la tradición y lo que el Papa dice. Y es una escala jerárquica. Lo primero que respetan ellos es lo que el Papa dice. Número 2, lo que la tradición dice. Número 3, lo que la Biblia dice. Está en tercer lugar. ¿Saben lo que enseñan? Por supuesto. Ahora, ¿están convencidos de lo que enseñan? Yo diría que sí, hermano, porque si no, no le enseñaran. Yo no enseñaría algo de lo que no estoy convencido. No podría persuadirle a usted si yo mismo no lo creyera. Entonces, hermano, es probable, aunque en realidad el texto que estamos tomando, Pablo se está refiriendo exclusivamente a los efectos que tenía el velo que Moisés usaba dentro del antiguo pacto. ¿Alguien más para terminar con una pregunta, hermanos? Vi por ahí que alguien iba a levantar la mano también. Ok, termino entonces con esta parte del versículo 14. La siguiente semana seguimos en el mismo versículo. Decíamos que Israel decide no obedecer y que es algo por lo cual usted y yo deberíamos estar agradecidos. Pero como el pacto antiguo también era de Dios, ojo con esto, Él nunca los abandonó a pesar de su rechazo. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, hay algo que nosotros conocemos como el apocarreliv? Así se le conoce por la unión de las primeras sílabas de las 4 palabras. El pueblo de Israel cometía apostasía, que es apartarse de la verdad. Luego venía el castigo de Dios. El pueblo se arrepentía y Dios mandaba un libertador. Apostasía, K de castigo, arre de arrepentimiento y liv de libertador. De ahí viene apocarreliv. Y era un círculo vicioso del pueblo de Israel, donde cometían apostasía, se iban detrás de dioses ajenos, Dios les mandaba un castigo, el pueblo se arrepentía, Señor, hemos pecado contra ti, y entonces Dios les mandaba un libertador. Y uno de los mejores libros en el Antiguo Testamento para verlo es el libro de Jueces, donde casi todas las porciones del libro de Jueces comienzan diciendo, y volvió el pueblo de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y esa es la frase que más se repite en el libro. Entonces, hermano, a pesar que el pueblo de Israel decidió rechazar el antiguo pacto, Dios nunca los abandonó. ¿Por qué? Porque aunque no aceptaron las promesas del antiguo pacto, son acreedores de las mismas. Amén, hermanos. Siempre siguen siendo el pueblo escogido de Dios. Cuidado con hablar de un judío. Nosotros incluso en nuestra iglesia se nos ha enseñado hasta con nuestro nombre a ser amigos de Israel. Por si hay alguno aquí todavía que no entiende por qué. Porque ellos son el pueblo de Dios.
Usted y yo no somos el pueblo de Dios. Por eso el Señor allá de Soyapango está perdido con ese pueblo de Israel. No somos el pueblo de Israel. No somos pueblo, somos iglesia, que es diferente. Pues el pueblo de Israel solo es uno. Aquellos que les corre por sus venas la sangre judía, descendientes de Abraham, nadie más. Entonces, querido hermano, aquí Pablo sigue describiendo y dice que el entendimiento de ellos se embotó o sus mentes fueron endurecidas. A pesar de eso, la misericordia de Dios no se apartó de ellos. Como siempre, no puedo concluir los estudios bíblicos porque llevan una continuidad. No espere una conclusión en los estudios. Le espero la próxima semana. Seguimos siempre en el versículo 14, en la parte que nos hemos quedado. No falte, trate de aprender. Tal vez hoy el estudio estuvo un poquito cargado de la misma información, pero creo que es necesario llevarlo a los contextos para que lo entendamos mejor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, qué bueno que hemos terminado esta noche. Señor, te pido por aquellos que tal vez hemos venido con una dificultad en nuestra salud y que no nos sentimos bien a esta hora, para que nos des reposo en nuestros cuerpos, Señor, y que quites cualquier síntoma de enfermedad. Gracias te damos por las almas que tú trajiste a la iglesia. Ahora te pedimos, si hay alguien que no te conoce entre nosotros, si usted no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador personal, entréguele su alma al Señor. ¿De qué estamos hablando? De un cambio de posición, de muerte a vida eterna. No es iglesia, no es religión. Acepte a Jesús como su Salvador personal. Levante su mano. La invitación está abierta. Solo de usted depende aceptar y entrar a ese nuevo pacto que fue sellado por Cristo en la cruz del Calvario con su sangre. Reciba a Jesús. A usted que está en la internet, queremos invitarle también. Haga esta oración con fe e invite a Jesús a su corazón. Repita de esta manera: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste el tercer día. Me arrepiento, pues soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvarme este día. En el nombre de Jesús, mi Salvador, he orado. Si usted hizo esta oración con fe, déjenos darle la bienvenida a la familia de Dios. Nosotros somos el Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, Prados 3. Estamos ubicados sobre la calle Antigua hacia Tonacatepeque, a 2 cuadras antes del centro comercial Unicentro, en la ciudad ya mencionada, Soyapango. Visítenos. Si vive lejos de nuestro domicilio, busque una iglesia donde le prediquen el evangelio cristocéntrico. Gracias. Que Dios le bendiga. Señor, en tu nombre nos despedimos. Gracias por cada una de las personas que hoy nos hemos congregado. Llévanos con bien de regreso a nuestros hogares. Te pedimos desde ya que nos permitas incorporarnos a nuestras labores, nuestras actividades, y por la noche volver a estar en tu casa, alabándote y bendiciéndote. Gracias, Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El aplauso que sea fuerte para nuestro Dios, hermanos. Hemos finalizado. Mañana les esperamos en el mismo horario, 6:30 de la tarde.